పవర్ పోయింది, అందుకొరకు నెట్ కనెక్షన్ ఇదైపోయింది. నా స్క్రీన్ కనబడుతుందా? కనిపించట్లేదు సార్. న్యూట్రిషన్ లెసన్ కనబడుతుందా? లేదు సార్, లేదు సార్. ఓకే, నేను ఒక నిమిషం వెళ్ళి మళ్ళీ జాయిన్ అవుతా, చూడండి. ఇదో సమస్య ఉంటుంది. ఓకే సార్, ఓకే. ఇప్పుడు న్యూట్రిషన్ లెసన్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఏ రకమైన అని. నేను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఒకసారి మీరు రెస్పాండ్ చేయండి. చాట్ బాక్స్ నాకు కనబడవచ్చు, కనబడకపోవచ్చు. స్క్రీన్ షేర్ చేసిన చాట్ బాక్స్ ఉన్నటువంటివి కనబడదు. ఓకే, అయినా చూద్దాం ఏమేమి అంశాలు ఉన్నాయండి. ఓకే, యు సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Food is needed by all living organisms, mainly for. Write your answers. Food is. Are you hearing me? Nani garu vinabadutunda? Hello? Hello? Yes. Then you see, first question, food is needed by all living organisms, mainly for. అన్ని జీవులకు ఆహారం అవసరం ఎందుకంటే. Write your responses in the. Why food is essential for living organisms? What is the purpose of the food? This is the first sentences which is present in our textbook. సో మీరు ఇటువంటి అంశాలు కూడా చదవాలన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇది క్వశ్చన్ రాసినాను. సో ఫుడ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ నెసెసరీ ఫర్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ గ్రోత్, ఫర్ రిపేర్, టు మెయింటైన్ ద బాడీ టెంపరేచర్. శరీర ఉష్ణోగ్రత మెయింటైన్ చేయడము సార్. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. Okay, one responded with the growth and maintenance of body, growth of maintenance of temperature, growth and repair also. So మీరు ఒకసారి ఇట్లా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ మీరు చూడండి. అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద యూనివర్సల్ ఫుడ్ ప్రొవైడర్స్? వాట్ ఆర్ ద యూనివర్సల్ ఫుడ్ ప్రొవైడర్స్? రైట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. What are the universal food? Yes, plants. That's correct. Plants are, generally we use the word producers. Plants are examples for the producers. Universal food providers is the plants. Not photosynthesis, it is a process. It is a process. Universal food providers is plants. If they ask the process, photosynthesis is correct. Okay. Then we go to the third. What are the examples for the autotrophs? Say the examples for the autotrophs. Right answer in the chat box. What are the examples for the autotrophs?
స్వయంపోషకాలకు ఉదాహరణ రాయండి. Yes, plants correct. Plants is correct. If specify as the all green plants. ఒకవేళ all green plants అని స్పెసిఫిక్ గా ఇస్తే మనం all green plants అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఆటోట్రోప్స్. ఒకవేళ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ మాత్రం గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. జనరల్ గా కన్ఫ్యూజింగ్ ఏం అడగరు. సో ప్లాంట్స్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద హెటరోట్రోప్స్? పరపోషకాలకు ఉదాహరణలు ఏంటి? హెటరోట్రోప్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద హెటరోట్రోప్స్. Yes, human beings, animals, human. Yes, these are the examples for the heterotrophs. పరపోషకాలకు ఇవన్నీ ఉదాహరణలు. Examples for the heterotrophs. Okay. Then what are the examples for the saprophytes? Examples for the saprophytes. పూతికారులకు ఉదాహరణలు. Bacteria is not perfect answer. Mushrooms, that is correct example. Mushrooms. Mushrooms. Fungi, yes. Mushrooms also comes under the fungi. So fungi, mushrooms are the examples. Okay. And then what are the examples for the parasites? పరాన్నజీవులకు ఉదాహరణలు ఏంటివి? Cuscuta from the plant side. Okay, Cuscuta is the example for the parasites from Cuscuta. In animals, any one example from the animals? No. Cuscuta is the heterotroph. అది రక్తం పీల్చుకుంటది కానీ అది పారాసైట్ కాదు. లీచ్ is correct example. Yes, leech is the example. జలగ అంటారు కదా తెలుగులో. Yes, leech is the example. Okay. We move to the photosynthesis. What are essential factors for the photosynthesis? What are essential factors for photosynthesis? We discussed 4 essential factors for the photosynthesis. If the voice is not clear, you see the question. Number 4. Essential factors for photosynthesis. Light, water, soil and chlorophyll. No. Light, water, chlorophyll. That's correct. Soil is not correct. Sunlight, water, chlorophyll. What is the 4th one? What is the other one? Yes, carbon dioxide. That's correct. Carbon dioxide. CO2, water, chlorophyll, sunlight. Yes. CO2. Yes. CO2, water, chlorophyll, and sunlight. So these are the essential factors for the photosynthesis. Then write what are the end products of photosynthesis? What are the end products of the photosynthesis? Oxygen, 1. Write all the end products. Water, very good. Oxygen, water, and very important one, another one, glucose. Yes, these 3 are the end products. Oxygen, water, carbohydrates. Yes, these 3 are the end products. Oxygen, water, and carbohydrates. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే మీరు తడబడుతున్నారో రాయడానికి రాదు అని అనుకుంటున్నారో వాటిని నోట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఒకసారి చదివే ప్రయత్నం చేయండి. వచ్చినాయి ఓకే. ఎక్కడైతే అంటే రాదు అని అనుకుంటున్నారో లేదా కొద్దిగా టైం తీసుకుంటున్నారో కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాటి మీద కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే, దీన్ యు సీ ద సైంటిస్ట్. ఒక్కొక్క సైంటిస్ట్ ను చూడండి. సో జాన్ ఇంజన్ హౌస్, వాట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ మేడ్ బై ద జాన్ ఇంజన్ హౌస్? ఇది మీ 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ మేడ్ బై ద జాన్ ఇంజన్ హౌస్? జాన్ ఇంజన్ హౌస్ కనుగొన్న అంశం ఏమనుకున్నాడు? చెప్పండి, జాన్ హౌస్ ఏం కనుక్కున్నాడు? ఒక్కొక్క సైంటిస్ట్. వచ్చింది ఎగ్జామ్ లో కూడా వచ్చింది కదా మీకు, మీ పరీక్షలో కూడా వచ్చింది.
సో జాన్ ఇంజన్ హౌస్ ఏం కనుక్కున్నాడంటే మొక్కలు కాంతిశంలో ఆక్సిజన్ వదిలిపెట్టాయని తెలుసుకున్నాడు. సో plants releases oxygen in the presence of sunlight. That is the actual experiment that is conducted in the John Injun House. John Injun is observed. It is the photosynthesis. John Injun this oxygen in presence of the sunlight with conducting ideal experiment. Ideal experiment నిర్వహించి sunlight presence release and John Injun House. And then the రెస్పాండ్ కానీ చాట్ బాక్సుల్లో ఎక్కడో రాయండి ఏదన్నా. Photosynthetic and chloroplasts. No. No. What is the observation made by the Engelmann? We discussed about the Injun House. What about the Engelmann? నేను సైంటిస్ట్ పేరు అడగలే కదా. ఓకే, అక్కడ దాకా వెళ్ళినారా? ఇప్పుడు ఎంగెల్మెన్ సంగతి చూడండి. ఎంగెల్మెన్ సెవెంత్ ఆన్సర్. So Engelmann is observed that the highest rate of the photosynthesis. The highest rate of the photosynthesis observed by the Engelmann. What is the observation made by the Van Helmont? So you are not concentrated on the scientists. Green light, no. Plants will take the nutrients from the water. When we are giving the water, the plants will take the nutrients which are present in the soil. That may be dissolved in the water and that will be observed by the roots of the plants. That observation is made by the Van Helmont, which is present in the 7th class. Actually, 7th class lo idi clear ga undi. Okay. So what is the observation made by the Pelletier? Pelletier and Cavenshaw. What is the invention of the Pelletier and Cavenshaw? There is no response from your side. Pelletier and Cavenshaw, they extracted the chlorophyll, the green extract of the chlorophyll. The extract of the green chlorophyll is separated by the Pelletier and Cavenshaw. So these are the scientists. So what they invented? What is the invention made by the Pelletier and Cavenshaw? Pelletier, Cavenshaw ఏం కనుక్కున్నారో రాయండి. ఇంతకుముందు వాన్ హెల్మెంట్ ఏం కనుక్కున్నాడో చెప్పినా కదా. వాన్ హెల్మెంట్ సాయిల్లో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియంట్స్ వాటర్ లో కరిగి
మొక్క వేళ్ళ ద్వారా తీసుకోబడతాయని అనుకున్నాడు. సో అట్టని పెల్లెటియర్ క్యావెన్షో, నేను ఒక పెల్లెటియర్ రాసిన కానీ పెల్లెటియర్ క్యావెన్షో ఏం కనుక్కున్నారు వాళ్ళు? దే ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ద క్లోరోఫిల్, పత్రహరితం యొక్క కషాయాన్ని వేరు చేసిండ్రు. ప్లాంట్ లోపల నుంచి పత్రహరితాన్ని వేరు చేసినారు. దే సపరేటెడ్ ద క్లోరోఫిల్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్. సో వాన్ నీల్ ఏం కనుక్కున్నాడు చెప్పండి? వాన్ నీల్ ఏం కనుక్కున్నాడు? The first photosynthesis chemical equation. The first chemical equation అంటే ఇప్పుడు మనం వాడేది కాకుండా ద ఫస్ట్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ వాన్ నీల్ ప్రపోజ్ చేసినాడు. ఆయన వాటరు, గ్లూకోజు, ఆక్సిజన్ విడుదలైతాయని చెప్పని ఒక ఫస్ట్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ప్రపోజ్ చేసింది వాన్ నీల్. సో వాట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ మేడ్ బై ది జూలియస్ వాన్ శాక్? జూలియస్ వాన్ శాక్ ఏం అనుకున్నాడు? మీరు ఇవన్నీ నేను చెప్పిన ప్రతి లెసన్ ఏం నింబడే ఇమ్మీడియట్ గా సైంటిస్ట్ ఏం అనుకున్నాడో రాసుకోండి అని చెప్పిన. ఒక 20-30 సైంటిస్టులు ఉన్నారు, 2 కంపల్సరీ వస్తాయని, గ్యారంటీ వస్తాయని దాంట్లో నుంచి. లాస్ట్ టైం 2 వచ్చినాయని. జూలియస్ వాన్ శాక్ ఏం అనుకున్నాడు? జూలియస్ శాక్ వాన్ ఏం అనుకున్నాడు అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ లోపలనే ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుందని అనుకున్నాడు. లీఫ్ మొత్తం కాదు, లీఫ్ లో ఉన్నటువంటి క్లోరోఫిల్ కాదు, క్లోరోఫిల్ లో ఉన్నటువంటి క్లోరోప్లాస్ట్, వన్ సెల్ ఆర్గనెల్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. వాటితోటే ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుందన్న సంగతి అనుకున్నాడు. ఓకే ఓకే దెన్ యూ సీ అప్పుడెప్పుడో రాసినారు కదా, బెల్జియర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్టెడ్ బై, గంటజాడి ప్రయోగం ఎవరు చేసినారు? జోసెఫ్ ప్రిస్లీ. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. చాలా ఈజీగా ఉందని చెప్పి చేసినారు. మిగిలిన కూడా అట్లనే నేర్చుకున్నారు. అండ్ దెన్ వాట్ are the chemicals required to conduct the experiment to prove presence of starch? Presence of starch experiment కు అవసరమైనటువంటి రసాయనాలు ఏమిటి? We need 2 major chemicals. What are they? What are the chemicals? Methylated spirit, that's correct. Another one, iodine. Yes, correct. So these are the essential chemicals which we require to conduct the experiment to prove presence of starch. Okay, chemicals required to conduct experiment to prove presence of starch. Okay, these 2. And then what are the chemicals required to conduct the experiment to prove carbon dioxide is essential for photosynthesis? కిరణజన్య సంయుక్త కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరం అనే ప్రయోగంలో అవసరమైన రసాయనాలు చెప్పండి 2. What are the chemicals? KOH, that is the correct. Another one, potassium hydroxide, and what is another chemical? What is another one? One is the KOH, iodine. Yes. Who written? No, ever రాయలేదు iodine అని. Potassium pellets or potassium hydroxide, same one, same thing. But also required iodine. KOH and iodine. Yes. Both are required for the experiment to prove the carbon dioxide is essential for photosynthesis. Identify the chemical equation of photosynthesis. What is the chemical equation of the photosynthesis? ఇది మీరు రాయడం కష్టం కానీ పోయినసారి పరీక్షలో వచ్చింది. ఇది పోయినసారి పరీక్షలో వచ్చినటువంటి అంశం. సో ఈ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనేది రాయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకునేది. ఇక్కడ మీరు చాట్ బాక్స్ లో రాయడం ఇబ్బంది కాబట్టి దాన్ని వదిలిపెడదాం. సో ఓకే, ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ క్లోరోఫిల్ డిజాల్వ్స్ ఇన్. ఆకులలో పిండి పదార్థం ప్రయోగంలో పత్రహరితము ఒక రసాయనంలో కరిగింది. ఏ రసాయనంలో కరిగింది? ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ క్లోరోఫిల్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ విచ్ కెమికల్? Methylated spirit. Yes. So we are using the methylated spirit to dissolve the chlorophyll. అసలు methylated spirit వాడేదే క్లోరోఫిల్ ను సపరేట్ చేయడానికి. సో ఎంతమంది వీలైతే అంతమంది రాయండి ఆన్సర్. ఒకరు రాసిండ్రని చెప్పి వదిలిపెట్టకండి. ఐ విల్ సి ఎంతమంది దానిలో చదవగలుగుతున్నారు, రెస్పాండ్ కాగలుగుతున్నారు అని చెప్పి నాకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఎంతమంది వీలైతే అంతమంది రాయండి. సో methylated spirit, that is the correct answer. Okay, then we will go to the 12th question. KOH absorbs which gas?
పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏ వాయువును గ్రహిస్తుంది? CO2 is essential for photosynthesis la we are using the potassium hydroxide. So ఆ potassium hydroxide ఏ గ్యాస్ చేస్తుంది? Yes, that is carbon dioxide. Okay, carbon dioxide. KOH observe the gas carbon dioxide. అందుకొరకే మనం పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ నా ఎక్స్పెరిమెంట్ లోపల వాడుతున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అబ్జర్వ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, సో ఓకే. సో అయోడిన్ టెస్ట్ యూజ్ టు టెస్ట్ ద విచ్ ఫుడ్ కాంపోనెంట్? ఏ ఆహారంలోని అంశాన్ని పరీక్షించుటకు అయోడిన్ వాడతాం? అయోడిన్ టెస్ట్ యూజ్ టు టెస్ట్ ద విచ్ ఫుడ్ కాంపోనెంట్? అయోడిన్ టెస్ట్ అనేది ఏ ఫుడ్ కాంపోనెంట్ ను గుర్తించడానికి, పరీక్షించడానికి వాడతాం? No response from your side. Iodine test is used to test the starch. Yes, starch. That's the correct answer, starch. Sometimes we may use the word carbohydrates. Starch is the correct answer. We may use the word carbohydrates, but starch is the perfect word. Okay, if the starch is there, you go to the starch only. Okay, next 14th one. Adding a few drops of iodine to carbohydrate, the color turns into. ఇదే మనం ఇప్పుడు చెప్పినట్టు అయోడిన్ వాడతామని చెప్పినాం కదా, టు ఐడెంటిఫై ద కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ ద స్టార్చ్. సో ద కలర్ ఏముగా మారుతుంది? ఎస్, బ్లూ ఇస్ బ్లాక్. ఎస్, దట్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. బ్లూ ఇస్ బ్లాక్. బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ కాదు, బ్లూ బ్లాక్. వి యూజ్ ద వర్డ్ బ్లూ బ్లాక్. నీలి నలుపు రంగు. వి యూజ్ ద వర్డ్ బ్లూ ఇస్ బ్లాక్ ఆర్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్, నాట్ బ్లూ or blue or black. Blue black, that is the correct answer. Okay, and then next one, 15th one. That plants used in the experiment to observe oxygen is evolved during photosynthesis. కిరణజన్య సంయోగంలో ఆక్సిజన్ ప్రయోగంలో వాడే ఏ మొక్కలు వాడతాం? ఫోటోసింథసిస్ లోపల ఆక్సిజన్ వెలువడతాయని చూపెట్టే మొక్క లోపల ఏ ప్లాంట్స్ వాడతాం? One is the hydrilla. Yes, that's the correct word. Hydrilla. But another plant is also given in our textbook. Another also given in our textbook. ఏది ఇచ్చినారు? హైడ్రిల్లా ఒకటే ఉందా ఇప్పటి కాలంలో? సో ఎలోడియా అనేటువంటి మొక్క కూడా ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ వి యూజ్ ద water plant also. Okay. Then gaseous exchange takes place in the plants through. మొక్కల్లో వాయు వినిమయం వేడి ద్వారా జరుగుతుంది. Exchange of the gas taken place in the plants or in the leaves. Stomata. Yes, that's the correct answer. So if the given as the leaf, that's not correct. Stomata is the correct answer. పత్రరంధ్రాలు అంటాం కదా, పత్రరంధ్రాల ద్వారా వాయు వినిమయం జరుగుతుంది. Yes, gaseous exchange take place in the plants through stomata. That's the correct answer. Stomata is the correct answer. Okay. Which one is not a photosynthetic pigment? Actually, nijanga aithe these are the whatever I given, these three are the photosynthetic pigments. Question lidadi. Chlorophyll is the photosynthetic pigment. Carotenoids also photosynthetic pigment. Phycobilin is also photosynthetic pigment. నేను అసలు ఇవ్వలేదు ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్ అనేది. ఈ మూడు మాత్రం ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ త్రీ ఆర్ ద ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్. ఏది? క్లోరోఫిల్, కెరోటినాయిడ్స్, ఫైకోబిలిన్. తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్లో అయినా కెరోటినాయిడ్ అని ఫైకోబిలిన్లు అదే అంటారు. కెరోటినాయిడ్లు, ఫైకోబిలిన్లు, క్లోరోఫిల్, ఈ మూడుట్లను ఏమంటారంటే ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ అంటారు. కిరణజన్య సంయోగక్రియ వర్ణదాలు అని అంటారు తెలుగులో. కిరణజన్య సంయోగక్రియ వర్ణదాలు అని అంటారు. Okay, then we will go to the next point, 18th. The site for trapping of solar energy in chloroplast is. Chloroplast లోపల సోలార్ ఎనర్జీని ట్రాప్ చేసేటటువంటి భాగం ఏది? క్లోరోప్లాస్ట్ లోపల చేసేది ఏ భాగం ఏది? నాట్ స్ట్రోమా. The energy is the photon. Granum, that is the correct answer. Grana is the correct answer. Granum. Yes, grana is the correct answer. But energy is the photon. That's also correct. Energy is the photon, but the part is the grana. The trapping site is the grana. Okay.
So what is the molecule present in the chlorophyll? Chlorophyll contains the which molecule? Magnesium, iron, manganese, potassium. Which element is present in the, yes, magnesium. Yes, that's the correct answer, magnesium. Magnesium is correct answer. So which element is present in the hemoglobin? Which element is present in the hemoglobin? Iron, yes, that is correct. Fe, iron is correct word. Yes, very good. So iron is the, ferrous is the, yes. So there are two colors are there, chlorophyll A and chlorophyll B. So what is the colors of the chlorophyll A? What is the color of the chlorophyll B? What is the color of chlorophyll A? What is the color of chlorophyll B? Yes, blue is green. That's the correct, or yellow is green. Yes. Blue is green, yellow is green. Blue is green is the chlorophyll A. Yellow is green is the chlorophyll B. There's the chlorophyll A, chlorophyll B. These are the colors of chlorophyll A and chlorophyll B. Blue is green and yellow is green. Chlorophyll B is the yellow is green. YG, BG and YG. BG and YG. Okay. మీరు అట్లా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. Blue green, yellow green. Chlorophyll A, chlorophyll B. Yes. మీరు అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. లైట్ ఇండిపెండెన్స్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. కాంతి చర్య జరిగే సమయం ఎప్పుడు జరుగుతుంది? కాంతి చర్య at what time light independence reaction will be taken place? At what time light independence reaction will be taken place? Not the right. Light correct answer కాదు. అసలు light independence reaction ఎప్పుడు జరుగుతుంది? At what time? No. I am asking about the time. At what time? In the day and night? Yes, day and night both is the correct answer. Not morning. Light dependent reaction takes place in the daytime. Don't use the word morning. Daytime. When the sunlight is present. That the day and night is the correct answer. Day and night both is the correct. So here light independent reaction, light dependent reaction. Light dependent reaction takes place only daytime. Light independent reaction takes place both day and night time. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ క్వశ్చన్ రాసినామంటే ఆ క్వశ్చన్ కూడా గుర్తుంటుందని ఈ క్వశ్చన్ రాసినాం. ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది రాయడం అనేది. అంటే తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో నేను కొంచెం వేరే రాసిన. లైట్ ఇండిపెండెన్స్ రియాక్షన్ అని ఇంగ్లీష్లో రాసిన, కాంతి చర్య అనేది మాత్రం తెలుగులో రాసిన. తెలుగులో వాళ్ళు ఏం రాయాలంటే డే టైం అని రాయాల. లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ అనేది ఏమో డే అండ్ నైట్ టైం. ఓకే, దెన్ హియర్ యు సీ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ. కాంతి శక్తి యొక్క యూనిట్ ఏమిటిది? దట్ ఇస్ ద ఫోటాన్. ఎస్, ఎర్లియర్ ఎవరు రాసిన ఫోటాన్ అని అప్పుడు అడిగినప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుంది పార్ట్ అడిగినప్పుడు ఫోటాన్ రాసిన. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫోటాన్. యూనిట్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ ఇస్ ద ఫోటాన్. కాంతి శక్తి యొక్క యూనిట్ ను మనం ఫోటాన్ అంటాం. తెలుగు అయినా ఇంగ్లీష్ లో పైన ఫోటాన్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ దెన్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్. నీటి అణువు విచ్ఛిన్నం చెందే ప్రక్రియను ఏమంటాం? What is that reaction is called? Splitting of water molecule reaction is called as, splitting of water molecule జరిగేటటువంటి రియాక్షన్ చర్యను ఏమంటాం? నీటి అణువు, yes, photolysis, that's the correct word. Photolysis, you know the meaning of lysis. Lysis అంటే splitting. Photo means in the presence of light. In the presence of light, splitting of water molecule, that is called as the photolysis. తెలుగులో నీటి కాంతి విశ్లేషణ అని అంటారు. So who observed the photolysis process? ఆ సైంటిస్ట్ పేరేం పేరు? ఫోటోలైసిస్ దానికి అనుకున్న సైంటిస్ట్ పేరేం పేరు? స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అండ్ గెటింగ్ ద ఆక్సిజన్. హూ అబ్జర్వ్డ్ దిస్ వన్? ఈ ఫోటోలైసిస్ ప్రక్రియను అనుకున్న శాస్త్రవేత్త ఎవరు? వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్? Photolysis is called in his name only. Yes, that is the Hill. We say it is the Hill reaction. Robert Hill reaction. Robert ఏమంటారు కానీ జనరల్ గా హిల్ అని అంటారు. హిల్ రియాక్షన్. That is the Hill reaction. Photolysis is also called as the Hill reaction.
సో ఇట్లా కూడా అడగొచ్చు ప్రశ్న. వాట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ మేడ్ బై ద హిల్? దట్ ఈస్ ద photolysis. Okay, then we will move to the full forms. What is the full form of NADP? You may type, what is the full form of NADP? Nicodamine adenine dinucleotide phosphate and adenosine triphosphate. Very good. So the both are correct. Full forms of the NADP and ATP. సో ఆన్సర్ వాళ్ళే ఇస్తారు, మీరేం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. దాన్ని గుర్తుపట్టేటటువంటి అది ఉండాలి మనం, అంటే గుర్తుపట్టగలిగితే చాలు, మనం గుర్తుపట్టగలిగితే చాలు. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్. నికోటినమైడ్ అడినిన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ ఫాస్ఫేట్, దట్ ఈస్ ఫర్ ద NADP. ATP is the adenosine triphosphate. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్? ఇదే క్వశ్చన్ అడిగినారు కానీ మొన్న ఎంట్రన్స్ లోపల వేరే రకంగా అడిగినారు. వాట్ ఆర్ ద అసిమిలేటరీ పవర్స్ అని అడిగినారు. What are the end products of light reaction? What are the end products of light reaction? And we say them as the assimilatory powers. స్వాంగీకరణ శక్తి అని అంటారు. కాంతిచర్య అంత్య ఉత్పన్నకాలు ఆర్ ఎండ్ కాంతిచర్య ఏదండి? ATP and NADPH. Yes, ATP and NADPH, not AATP, ATP and NADPH. So those are the end products of light reaction, and also we say that as the assimilatory powers. We say them as the assimilatory powers. Okay. So in photosynthesis, carbon dioxide is utilized in which phase? Dark phase lana, light phase lana, లేకపోతే light dependent reaction, light independent reaction. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఏ ఫేజ్ లోపల ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది? ఇన్ ఫోటోసింథసిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ విచ్ స్టేజ్? ఎస్, డార్క్ ఫేజ్. వి సే ఇట్ ఈస్ యాజ్ ద లైట్ ఇండిపెండెన్స్ రియాక్షన్. డార్క్ ఫేజ్ అని అడగొచ్చు, అడగకపోవచ్చు, బట్ వీ మస్ట్ యూజ్ ద వర్డ్ లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్. దట్ ఇస్ ద సూటబుల్ వర్డ్. లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వర్డ్. లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్. వాట్ ఈస్ వాయిస్? Okay. Then 27. In Kaskuta, which helps in absorption of water and food from the host plant? Host plant నుంచి కస్కుటా లోపల వాటర్ ను కానీ ఫుడ్ కానీ అబ్జర్వ్ చేసేటటువంటి ఆ స్ట్రక్చర్ ఏమంటారు? ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఏమంటారు? కస్కుటా లోపల వాటిని వాటర్ ను ఫుడ్ ను అబ్జర్వ్ చేసే వాటి ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఏమంటారు? ఆస్టోరియా. ఎస్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్ వర్డ్. ఆస్టోరియా. తెలుగులో అయితే చూసకాలని కూడా అంటుంటారు. ఈవెన్ తెలుగులో ఒకసారి ఇంగ్లీష్ పదమే రాస్తారు, ఆస్టోరియా అనే పదం రాస్తారు. ఆస్టోరియా. ఆస్టోరియా ఆర్ ద ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద కస్కుటా విచ్ అబ్జర్వ్ ద ఫుడ్ అండ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద హోస్ట్ ప్లాంట్. ఓకే, ఆస్టోరియా ఇస్ ద కరెక్ట్ వర్డ్. అండ్ దెన్ we will see the some of the digestive enzymes. సో మీ అందరికి ఇది రావాలా? Salivary gland which releases the tyalin enzyme, acts on the carbohydrates and which converts it into maltose. Okay, అట్లా ఇచ్చిన కదా. నేను ఇంకొక క్వశ్చన్ కింద ఉంది చూడండి. గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ విచ్ రిలీజెస్ ద పెప్సిన్. సో ఈ పెప్సిన్ అనేది దేని మీద వర్క్ చేస్తుంది? వాట్ ఆర్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ విచ్ ఇట్ యాక్ట్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్? అండ్ ప్రోటీన్స్. ఎస్, పెప్టోన్స్. ఎస్, దట్ ఇస్ కరెక్ట్. Proteins and peptones. Yes, proteins and peptones. Okay, proteins and peptones. Okay, and then in the same way you write about the bile juice on which it acts and what is the end product? About the bile juice which is released by the liver. There is no enzymes in the bile juice. The only fats, fat globules. What is the process? Name of the process? What is the name of the process? Emulsification. Yes, that's good. Emulsification. Fats into fat globules by the process of the emulsification. And the same way you say that trypsin. From which gland trypsin is released? Yes, okay. Pancreas, that's good. On which it acts? Proteins, that's good. So what is the end product? Peptones. Yes, that's correct. సో నేను ఇక్కడ ఒకటో రెండో ఇచ్చినాను, మీరు అట్లా మొత్తం డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ లోపల అన్నిట్లను చూస్తే మనం ఒక 8 చదువుకున్నాం కదా. 8 మీరు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది.
8కి 8 మొత్తం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే, అండ్ దెన్ we will do the mastication. Mastication result the wet and slippery lump called as. మాస్టికేషన్ తర్వాత వచ్చే వెట్ అండ్ స్లిప్పరీ లంప్ని ఏమంటారు? ఎస్, దట్ ద బోలస్. తెలుగు అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా బోలస్. బాగా నమలడం ద్వారా ఆహారపు ముద్ద ఒక జారుడు స్వభావంతో తడితడిగా ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటాం మనం? బోలస్ అంటాం. సో ఫ్రమ్ వెర్ టు వేర్ బోలస్ విల్ బి ట్రావెల్డ్? బోలస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రయాణం చేస్తుంది? ఫ్రమ్ విచ్ ప్లేస్ టు విచ్ ప్లేస్ ఇట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్? Which place to which place? From mouth to stomach. Yes, that's correct. Mouth to stomach. So it also travels through the esophagus. That's the correct one. But ekkadi nundi ekkadiki annam kada. Appudu manam idi mouth to stomach is the correct. Sadharananga atla adgaru gaani. So mana avagana koraku nenu adugutunnante. The movement present in the esophagus is, ఈసోఫాగస్ లో ఉండేటటువంటి మూమెంట్ ఏమంటాం? ఆహార వాహికలో ఆహారం చూపే చలనాన్ని, బోలస్ చూపే చలనాన్ని ఏమంటాం? పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్. ఎస్, దట్ ద పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్. ద మూమెంట్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఈసోఫాగస్, దట్ ఈస్ ద పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్. ఇది చాలా ఈజీ అంశమే, మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి అంశమే. ఓకే, అండ్ దెన్ ద స్ఫింక్టర్ ప్రజెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద స్టమక్ అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈస్. జీర్ణాశయం చిన్న కాదు, స్ఫింక్టర్, the sphincter which is present, duodenum అనేది that is the part, the first part of the small intestine is called, yes, pyloric is the correct answer. So the duodenum is the part. We may use the word small intestine or the duodenum. The sphincter presents in between the stomach and small intestine. In the small intestine, that part is called as the duodenum. That is the name of the part. So here what we asked is the valve. That is the pyloric valve, pyloric sphincter. We use the word pyloric sphincter. The sphincter present in between the stomach and small intestine. Sometimes we may use the word duodenum in the place small intestine. Okay. So what is the longest part in the alimentary canal? జీర్ణనాళంలో పొడవైన భాగం, that is the small intestine. Yes, that's the correct one. So జీర్ణనాళంలో బాగా పొడవైన భాగం, the longest part in the alimentary canal is the small intestine. So the total digestion is also taken place in the small intestine. Okay. Okay. Here you see the site of secretions of liver and pancreas is. ఈ క్లోమరసము పైత్యరసము లివర్ నుంచి కానీ ప్యాంక్రియాస్ నుంచి కానీ, లివర్ నుంచి బైల్ జ్యూస్, ప్యాంక్రియాస్ నుంచి ప్యాంక్రియాస్ జ్యూస్ రిలీజెస్ ఇన్ విచ్ ప్లేస్? ఆ రెండు ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతాయి? You write the part. No, not stomach. No stomach. Duodenum. This is the correct word. Duodenum. Anus is the wrong one. Duodenum is the correct one. We may use the small intestine, but the correct is the word duodenum. That's the first part of the small intestine, where the secretions of the liver and pancreas take place. Duodenum is the correct one. Okay. ఇంతకుముందే నేను చెప్పినది duodenum అన్న సంగతి. ఆంత్రమూలము అంటాం తెలుగులో, ఆంత్రమూలము. సో దిస్ ద క్వశ్చన్, యు నో దట్ ఎంజైమ్ ప్రజెంట్ విత్ బైల్ జ్యూస్ ఈస్. పైత్యరసంలో ఏం ఎంజైమ్ ఉంటుంది? నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బైల్ జ్యూస్. బైల్ జ్యూస్ లో ఉండేటటువంటి ఎంజైమ్ ఏది? బైల్ జ్యూస్ విచ్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై ద లివర్, సిక్రెటెడ్ బై ద, ఎస్, నో ఎంజైమ్. దట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. దెర్ ఆర్ నో ఎంజైమ్స్ ఇన్ ద బైల్ జ్యూస్. పైత్యరసంలో ఎలాంటి ఎంజైమ్ ఉండవు విచ్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై ద liver. Only directly the bile juice acts on the fats. That process is called as the emulsification. Okay. Yes, here you see what is the emulsification. What is the meaning of emulsification? Lipase. Lipase is released by the pancreas. Lipase is the released by the pancreas. Lipase also acts on the fats, but it is released by the pancreas. Amylase, lipase and trypsin, both three released by the pancreas. Yes, large globules to small globules. Yes, that's the correct. Breakdown of fats is also correct into globules, flat globules. That is the correct. Okay, that is the emulsification. Okay, part of the small intestine which is increase the surface area for absorption.
సో ఫుడ్ డైజెషన్ అవుతుంది కదా, ఫుడ్ డైజెషన్ అయిన తర్వాత ద పార్ట్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టిన్, ఆ చిన్న ప్రేవులో ఉన్న ఏ భాగము దాన్ని అబ్జార్ప్షన్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియాని పెంచుతుంది. సో విల్లై ఎస్ దట్స్ కరెక్ట్. అండ్ ఆల్సో యూ రిమెంబర్ దట్ సమ్ టైమ్స్ దే మే బి యూజ్ ద వర్డ్ మైక్రో విల్లై ఆల్సో. Villi is the correct. Sometimes they may be use the word micro villi. Villi is also correct answer. Villi or micro villi. So you also observe the word. Increase the surface area for absorption. We know the word absorption. The digestive food material will be absorbed in the microvilli because it contains so much blood in it. That's okay. But also increasing in the surface area. This word is also related to the microvilli. సో ఈ పదాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంక్రీజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ అని. శోషణ తలాన్ని పెంచే చిన్న ప్రేవు భాగము తెలుగులో అయితే. ఓకే, ఫుడ్ మెటీరియల్ పాసెస్ ఫ్రమ్ స్టమక్ టు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈజ్ కాల్డ్. జీర్ణాశయం నుంచి చిన్న ప్రేవులోకి వెళ్ళే ఆహారపు ముద్దని ఏమంటారు? స్టమక్ నుంచి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి వచ్చేటటువంటి ఆహారపు ముద్దని ఏమంటారు? నో, బోలస్ అనేది మౌత్ టు, ఎస్, కైమ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Bolus is mouth to stomach. Here from the stomach to small intestine is the chyme. ఇదే కన్ఫ్యూజన్ అయితే చూడండి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. బోలసా కైమా అనేది ఉంటుంది. మౌత్ టు స్టమక్ ఇస్ ద బోలస్. స్టమక్ టు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఆర్ డియోడినం ఈస్ కాల్డ్ ద chyme, విచ్ మూవ్స్ త్రూ ద పైలోరిక్ స్పింక్టర్. ఆ పైలోరిక్ స్పింక్టర్ నుంచి అది వస్తుంది chyme. సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. So we came to the vitamins. So what are the vitamins dissolves in the water? నీటిలో కలిగే విటమిన్లు ఏమిటివి? B complex and C. That's the correct answer. So these are called as the water soluble vitamins. So what are the fat soluble vitamins? ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్. పోయినసారి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. వాట్ ఆర్ ద వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అని వచ్చింది, ఆర్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ సంథింగ్. ఫ్యాట్ ఆర్ వాటర్ సాల్యుబుల్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఏడికే, నో, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. ఏడిఈకే, నాట్ ఓన్లీ ఏడికే, నాట్ ఓన్లీ ఈకే, ఏడిఈకే. అండ్ ఆల్సో యూ రిమెంబర్ ద chemical names of those vitamins. A is the retinol, like that. A is the retinol. What is the D? Calciferol. What is the E? Tocopherol. What is the K? Phylloquinone. So you also remember the chemical names of the vitamins also. C vitamin, ascorbic acid. So these five have the another chemical names. And also B complex also, like the thiamine, riboflavin, cyanocobalamin, those are also. ఓకే, వాటి యొక్క కొన్ని డిసీజెస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్లాసైటిస్, బెరిబెరీ, ఎనిమియా, స్కర్వీ, రికెట్స్. దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దేని డిఫిషియన్సీ వల్ల ఏది వస్తుంది అన్న సంగతి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దెన్ దెర్ ఆర్ 3 malnutrition diseases are there. So kwashiorkor, marasmus and obesity. Kwashiorkor, marasmus and obesity. So what is the deficiency we see in the kwashiorkor disease? Which deficiency leads to the kwashiorkor disease? Which deficiency leads to the kwashiorkor disease? Which deficiency leads to the kwashiorkor disease? I already mentioned in the screen, that is the protein. Protein deficiency leads to the kwashiorkor. What are the symptoms of the kwashiorkor disease? Swollen body parts. Majorly we say swollen body parts. Then you say, what the deficiency leads to the marasmus? ఏ డిఫిషియన్సీ ఉంటే మెరాస్మస్ వ్యాధి వస్తుంది? ఏమైనా రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లే ఎవరు?
Protein and calories. Yes, that's correct. Proteins and calories. Both leads to this deficiency leads to the marasmus. Okay. So muscle development, lean and weak, these are the symptoms of the marasmus. There is no use of the macronutrients. Don't use that word, macronutrients. We say directly the protein and calories. These are the macronutrients, that's the correct. Vitamins are the micronutrients, these are the macronutrients, but you mentioned the protein and calories. Okay, yes. Okay, so obesity. So obesity is the reason for the getting the more calories food. Obesity with the more calories food. Okay, another vitamin you see. Which vitamin synthesized by bacteria in intestine? మన చిన్న ప్రేగు లోపలనే బ్యాక్టీరియా ద్వారా సంశ్లేషించబడే విటమిన్ ఏంది? The vitamin which is synthesized by bacteria in intestine. Cyanocobalamin. Yes, B12 cyanocobalamin. That's correct. The vitamin synthesized by bacteria in intestine is the cyanocobalamin. B12 and cyanocobalamin. రెండు పదాలను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. The match the following అని ఒకటి రాసినాను. విటమిన్ లోపం వల్ల వచ్చే వ్యాధి, విటమిన్ డిఫిషియన్సీ డిసీజ్ అని రాసినాను. వాటిని ఎన్నెన్నో క్వశ్చన్స్ తయారు చేయొచ్చు. ఒక 10 క్వశ్చన్స్ కూడా తయారు చేయొచ్చు. ఎన్నెన్నో క్వశ్చన్స్ తయారు చేయొచ్చు. బెరిబెరీ వ్యాధి అనేది వస్తుంది. దేని డిఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది? గ్లాసైటిస్ వ్యాధి వస్తుంది. దేని డిఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది? పెల్లెగ్రా వస్తుంది. దేని డిఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది? ఎనిమియా వస్తుంది. దేని డిఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది? స్కర్వీ వస్తుంది. రికెట్స్ వస్తుంది. దేని డిఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది అని చెప్పి అనవచ్చు. లేకపోతేనంటే నియాసిన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల ఏదొస్తుంది, లేకపోతే థయామిన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల ఏదొస్తుంది, పెరిడాక్సిన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల ఏదొస్తుంది, ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ డిఫిషియన్సీ వల్ల ఏమొస్తుంది, కాల్సిఫెరాల్ డి విటమిన్ వల్ల దేని వల్ల వస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి మాత్రం స్పెషల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మిగిలిన వాటికంటే ఇప్పుడు అరికాళ్ళ మంటలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, బర్నింగ్ ఫీటు, ఐ అండ్ స్కిన్ డిసీజెస్, ఇవన్నిటికంటే బ్లడ్ కోఆగులేషన్, వీటికంటే ఈ దాంట్లో అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్కర్వీ, సి విటమిన్, నియాసిన్, పెల్లెగ్రా, ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎన్నెన్నో క్వశ్చన్స్ తయారు చేయొచ్చు దీంతో, కాబట్టి వాటన్నింటిని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, ద ఫుడ్ సింథసైజ్డ్ బై ద ప్లాంట్ ఈ స్టోర్డ్ యాస్. అట్లా ఫోటోసింథసిస్ లోపల ఫుడ్ తయారు చేసుకుంటాయి కదా, ఆ తయారు చేసుకున్న ఫుడ్ను ఏ రూపం లోపల అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది? ఎస్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టార్చ్. దట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మొక్క తయారు చేసుకున్నటువంటి ఫుడ్, ద ఫుడ్ సింథసైజ్డ్ బై ద ప్లాంట్ ఈ స్టోర్డ్ యాజ్ ద స్టార్చ్. అందుకే మనం స్టార్చ్ టెస్ట్ ఇన్ ద లీవ్స్ అని చెప్పి మనం అనుకున్నది. సో స్టార్చ్ టెస్ట్ ఇన్ ద లీవ్ అని చెప్పి అదే అందుకో అన్నది. ఓకే, అండ్ దెన్ లాస్ట్ వన్, ఏ ప్లాంట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ డార్క్ ఫర్ 2 days బిఫోర్ కండక్టింగ్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ ఫోటోసింథసిస్ బికాస్. పిండి పదార్థము. ఓకే, స్టార్చ్. కిరణజన్య సమీకరణ ప్రయోగం చేసే కంటే ముందల మనం సన్ లైట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎసెన్షియల్ ప్రయోగాలకు ముందు మనం అది పెడతాం కదా. అక్కడ ఎందుకు పెడతాం అది 2 సార్లు? చీకటి గదిలో పెట్టడానికి కారణం ఏంది? అందులో ఉన్న పత్రర్థం వెళ్ళిపోవడానికి. దట్స్ కరెక్ట్. టు రిమూవ్ స్టార్చ్, టు రిమూవ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్. ఎస్, టు రిమూవ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్, టు రిమూవ్ ద స్టార్చ్. దట్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఐ గివెన్ 43 questions.
ఈ 43లో కూడా కొన్ని ఇంకా సబ్ క్వశ్చన్స్ చెప్పినాను నేను, ఈ విటమిన్స్ సంబంధించి కానీ వీటి కానీ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ సంబంధించిన కానీ. సో ఈ అన్ని అంశాలను చూసి వాటి ప్రకారం మీరు ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇంతకంటే ఎక్కువ ప్రశ్నలు ఏం రావు. ఇప్పుడు 43 ఒక 50 ప్రశ్నలు మనం చదువుకున్నాం కదా, ఈ 50 ప్రశ్నలు ఇట్లా తయారు చేసుకుంటే మీరు సరిపోతుంది. సో ఈ రకంగా మీరు ప్రిపేర్ కావాల్సింది. ఇది ఒక లెసన్ ఎగ్జాంపుల్. దెన్ టుమారో వి విల్ సీ ద రెస్పిరేషన్ లెసన్. ఇదే విధంగా ప్రతి లెసన్ చేయాలా. ఇక అంటే మనం ప్రతి లెసన్ ఏంటంటే ఇక మనకి ఎగ్జామ్ వస్తుంది, 17వ తారీఖు వచ్చేస్తుంది. రేపు వన్స్ అగైన్ టుమారో వి విల్ సీ ద సెకండ్ అండ్ థర్డ్ లెసన్. చూసిన తర్వాత వి విల్ సీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఆల్ లెసన్స్. మళ్ళీ ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని లెసన్స్ తోటి చూద్దాం. చూస్తే మీరు 15th వరకల్లా ఒక దాని లోపల అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మెథడ్ లోపల మీరు మిగతా లెసన్స్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఏ మెథడ్ లోపల అయితే చెప్పినా ఆ మెథడ్ లోపల మీరు క్వశ్చన్స్ తీసుకోవాలి. సార్ ప్లీజ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ చెప్పండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి నేను మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రోల్ చేస్తా చూడైతే, ఒకసారి మళ్ళీ స్క్రోల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా. స్క్రీన్ కనబడుతుందా సార్? బెటర్ కీప్ దట్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ గ్రూప్. యూ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్, యూ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. నేను మళ్ళీ ఇవన్నీ తీసుకొని కొంచెం ఇబ్బందికరమైతే యూ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. నేను ఒకసారి ఇట్లా స్క్రోల్ చేస్తా, స్క్రోల్ చేసినప్పుడు మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి కావాలిస్తే. ఓకే, యూ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. That's good idea. You can see whenever you want. These are all available in the YouTube also. మీరు మిస్ అయినా కూడా మీరు యూట్యూబ్ లోపల మీరు చూడవచ్చు. పెద్ద కష్టంగా నిదానంగా రాసుకుంటూ కూడా చూడవచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ అవైలబుల్ ఇన్ యూట్యూబ్. ఇవన్నీ కూడా యూట్యూబ్లో పెడుతున్నారు చూడండి. సో అట్లే అయినా కూడా నేను ఇప్పుడు పెట్టినాను, ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ ఏదో తీసుకోండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ 4 questions. Food is needed by all living organisms mainly for the universal food providers are the plants. జీవకోటికి ఆహారాన్ని అందించేటి మొక్కలు. స్వయం పోషకాలకు ఉదాహరణ, పరపోషకాల ఉదాహరణ, పూతికారులకు ఉదాహరణ, పరాన్నజీవులకు ఉదాహరణ. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ఆటోట్రోఫ్స్, హెటరోట్రోఫ్స్, సాప్రోఫైట్స్ అండ్ పారాసైట్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ద ఫోటోసింథసిస్. కిరణజన్య సంయోగక్రియకు తప్పనిసరిగా అవసరమైన కారకాలు. అండ్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫోటోసింథసిస్. కిరణజన్య సంయోగక్రియ లోపల అంత్య ఉత్పన్నకాలు. And the name of the scientist, their discovery: John Ingenhousz, Engelmann, Van Helmont, Pelletier and Cavendish. And then Van Niel, Julius Van Schack also. And then Bell-Jar experiment conducted by Gantajadi ప్రయోగం ఎవరు నిర్వహించారు? Chemicals required to conduct the experiment to prove presence of starch. ఆకులలో పిండి పదార్థ పరిశీలన ప్రయోగంలో వాడే రసాయనాలు. అట్లనే సేమ్ థింగ్, కెమికల్స్ రిక్వైర్డ్ టు కండక్ట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ప్రూవ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. కిరణజన్య సంయోగ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరమనే ప్రయోగంలో వాడే రసాయనాలు. అండ్ దెన్ కెమికల్ ఈక్వేషన్, కిరణజన్య సంయోగ యొక్క రసాయన సమీకరణం. ఆకులలో పిండి పదార్థం ప్రయోగంలో పత్రార్థం ఏ రసాయనంలో కరుగుతుంది? ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ క్లోరోఫిల్ డిజాల్వ్స్ ఇన్. దేంట్లో కరుగుతుంది అనేది ఒకటి. Okay, you see the KOH observes which gas? Iodine test used to test the which food component? Adding a few drops of iodine to carbohydrate, the color turns into. Okay, plants used in the experiment to observe the oxygen is evolved during photosynthesis. కిరణజన్య oxygen ప్రయోగంలో వాడే మొక్క. Gaseous exchange takes place in the plant's throat. Which one is not a photosynthetic pigment? The site for trapping of solar energy in chloroplast is. పత్రార్థంలో ఉండే అణువు. Chlorophyll contains which element? And then colors of the chlorophyll A and chlorophyll B. కాంతి చర్య నిష్కాంతి చర్య జరిగే సమయం.
Unit of light energy is splitting of water molecule is known as which reaction? That one. Full forms of the NADP and ATP. What are the end products of the light reaction or the assimilatory powers? So in which stage the carbon dioxide utilized in the photosynthesis? So what structures in Cuscuta absorb the water and food? Okay. So digestive enzymes, you release enzyme acts on which food component or what is the end product? And then bolus, from where to where it moves. And then peristaltic movement, the movement present in the esophagus. The sphincter which is present in between the stomach and the small intestine. Longest part in the alimentary canal. And then where the secretions of the liver and pancreas will be taken place. And all the digestive enzymes and then its action. What is the emulsification? And then about the microvilli, which part of the small intestine which is increase the surface area of absorption. Okay, about the chyne, the food material passes from stomach to small intestine. And then about the vitamins. And then name of the vitamin. And then deficiency disease. And then about the malnutrition disease, deficiencies. Okay. So these are the questions. ఓకే సో మీరు మళ్ళీ ఒకసారి లెసన్ చూడండి, రేపు ఇంకొక లెసన్ చూద్దాం. అట్లనే మిగిలిన లెసన్స్ కూడా చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ 2-3 రోజుల. ఓకే ఓకే ఇంకా లీవ్ అవుతున్నా సార్. నాని గారు, మే ఐ లీవ్?